Hello viewers, আজকে আমরা যেটা করব যে we are going to have a simple flight from Dhaka to Chittagong using the workflow that you can see on the screen. So essentially we have decided we're going to depart from Dhaka. We're going to arrive to 11 Chittagong. Cruise altitude typical, let's say we will fly at around 17,000 feet, flight level 170. So আমরা যেটা করব আমাদের এই ইনপুটগুলি আমাদের সিমব্রিফে ইনপুট দিব, and then we are going to use Navigraph charts for ground taxi and for familiarization with the charts. And আমরা নেক্সট যেটা করব সেটা হচ্ছে চিটাগাংয়ের যে আইএলএস ফ্রিকোয়েন্সি সেটা আমরা ইনপুট দিব বাই রিডিং ইট ফ্রম দ্য Navigraph charts, and FMC তে আমরা ইনপুটগুলি দিব। Simbrief থেকে we are going to use an electronic flight bag to fetch the routing, and then we're going to use the flight bag to basically add the instrument departure to it as well as instrument arrival, and then we're going to use the flight bag to essentially drive the FMC, and then we're going to tell the autopilot to take the guidance from the FMC for the navigation. এটার সাথে সাথে আমরা আরো কিছু টুল দেখবো আজকে, সেটা হচ্ছে ফার্স্টলি আমরা VATSIM এ প্রিফাইল করব ফ্রম Simbrief, এবং আমরা ফেচ ফ্রম সার্ভার ও ফিচার ব্যবহার করে পিপাইলট এর ভিতরে ওই ফাইল করা ফ্লাইট প্ল্যানটা ডাউনলোড করব। আমরা আরেকটা টুল দেখবো which is a mobile companion app for Microsoft Flight Simulator and other flight simulators of the same family, which is I believe P3D and FSX. আমরা দেখবো কিভাবে আমরা একটা ব্রাউজার উইন্ডোতে, সেটা একটা মোবাইল ডিভাইসে হোক, একটা ট্যাবে হোক অথবা ডেস্কটপে হোক, আমরা কিভাবে এই টুলটা ইউজ করতে পারি। উইল হ্যাভ এ লুক এট ইট এবং উইল ব্রিফলি গো থ্রু ইটস ইউজেস। উইথ দ্যাট আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে উই হ্যাভ টু গো টু Simbrief, রাইট? সো আমি আমার সেকেন্ড ডিসপ্লেটাতে যাই। So this is Simbrief. I need to log into Simbrief. My login information is already saved. Then I have to go to dispatch. Dispatch যাওয়ার পর I have to click dispatch system and then create new flight. And my airline, let's say it's going to be TQA, which is Maldivian, the call sign of Sky Surfer. And then flight number 553, or let's call it 503, departure VGHS, arrival VGEG, এবং আমার alternate হচ্ছে VGHS, because if something goes wrong I want to come back to Dhaka. আমি একটা এয়ারফ্রেম চুজ করতে পারি, আমার কিছু এয়ারফ্রেম অলরেডি চুজ করা আছে, বাট লেটস পিক A320 Neo। Microsoft Flight Simulator ইউজ করব এবং A320 Neo ইউজ করব। Let's give it a fictitious registration। এগুলি চেঞ্জ করার দরকার নেই। অ্যালটিটিউড এখানে আমরা 17,000 ফিট ইনপুট দিয়ে দিব। আপনারা দেখেন, if you look at the route string, let me zoom this in a little bit. Admin 1 automatically selected. IREX cycle দেখাচ্ছে কারেন্ট IREX cycle। এখান থেকে আমি IREX cycle চাইলে সিলেক্ট করতে পারি। আমি একটা প্রিভিয়াস IREX cycle ইউজ করতে পারি if I need। এটা আমি করবো না নর্মালি, আমার যেটা অ্যাকচুয়াল IREX cycle লেটেস্ট এটা আমি ইউজ করবো।
রাউটিংটা আপনি যদি দেখেন যে G463 ইউজ করে আমরা যাব, অ্যান্ড দেন অনেকের পরে অলরিন বলে একটা ওয়েব পয়েন্ট সে সাজেস্ট করেছে, এবং দিস ইজ দ্য ফার্স্ট আইটেম ফ্রম এই ডান দিকের যে 4টা অপশন দেখাচ্ছে তার মধ্যে। তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাডমিল1 অ্যাডমিল G463 অনেকা, এটা কিন্তু অনেক সিম্পল একটা রাউট, এবং I don't need to go to Allrain. Essentially, অনেকের পর থেকে আমার instrument arrival শুরু হয়ে যাবে, and I'm going to use an appropriate instrument arrival for that. সব এয়ারপোর্টের জন্য কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে seed এবং star Simbrief will not pick for you. So it will give a starting point, a general idea of the runway in use এবং ডিপার্চার কি হতে পারে, বাট এটা আসলে ডেফিনেটিভ কিছু না, এটা সব সময় সব এয়ারপোর্টে উইথ 100% রিলায়েবিলিটি কাজ করে না। বাট রাউটিং যেটা অ্যাডমিন G463 অনেকা, এই অংশটা উইল বি জেনারেলি ভ্যালিড। ওকে, সো গেল এটা। আমরা কুইকলি একটু দেখি যে আমার রাউটিংটা কেমন। So essentially this is my routing, this black line, and I'm happy with the line. Next thing I'm যেটা করব, আমি once I'm happy I'll click go to the top আমি একটু zoom out করি। I'm going to generate the official flight plan or OFP. Okay, আমি বলবো যে yes I want to generate the flight plan, and wait a few seconds. When the flight plan is ready, I have this information including fuel information, minimum takeoff fuel, always take more fuel than necessary, and I'm ready to essentially use this flight plan from Simbrief in other tools. At a unique and useful feature which pre-file this flight on an online network. So I'm going to click this. I'm going to click VATSIM. এটা ভ্যাটসিমের ওয়েবসাইটে একটা ওপেন করবে যেখানে আমার রাউটিং এবং আদার ইনফরমেশন অটোমেটিক্যালি সে সাবমিট করবে ফ্রম Simbrief। এখানে বেশ কিছু ইনফরমেশন আছে, আমার কল সাইন আছে, ফ্লাইট রুলস আছে, এয়ারক্রাফট ক্যাটাগরি, ওয়েট টার্বুলেন্স ক্যাটাগরি যেটা সেটা দেওয়া আছে, আমার রাউট ডিটেলস উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট সেটা এখানে দেওয়া আছে, এখানে রিমার্কেট Simbrief ফ্ল্যাগ আছে, MSFS দেখাচ্ছে। আমার ভয়েস রুলস কি হবে, এখানে ভয়েস রিসিভ অনলি ভয়েস এবং টেক্সট অনলি অপশন আছে, আই সিলেক্টেড ভয়েস। ডেট অফ ফাইলিং, রেজিস্ট্রেশন এগুলি লেখা আছে, এবং আমার মনে হয় এগুলি জেনারেলি সাফিসিয়েন্ট, যে একটা সে বাই ডিফল্ট পপুলেট করে সেটা সাফিসিয়েন্ট। সো আই এম গোইং টু ক্লিক ফাইল ফ্লাইট প্ল্যান, এই গ্রিন বাটনটা ক্লিক করবো, and it is going to pre-file the flight plan. It says flight plan filed, enjoy your flight on the top right. Okay, so the Simbrief এর কাজ শেষ। আমরা যদি এখন ইয়েতে আসি, আমাদের ফ্লোচার্টে আসি, সো আমরা কিন্তু Simbrief এর কাজ মোটামুটি শেষ করেছি। নেক্সট থিং আমরা হচ্ছে এটা একটা ফ্লাইট ব্যাগে নিব, তার আগে আমরা একটু কুইকলি Navigraph চার্টসে যাই। So let us open up Navigraph charts. So Navigraph chart-এ আমার এই ফ্লাইট প্ল্যানটা আমি লোড করে কিছু ইনিশিয়াল ইনফরমেশন কালেক্ট করতে চাই। সো I'm going to click এই যে এখানে যে ফ্লাইটস বাটনটা আছে এটা ক্লিক করব, I'm going to click নিউ ফ্লাইট, এবং আমি ক্লিক করব হচ্ছে ফ্রম Simbrief, বিকজ আমি Simbrief থেকে ফ্লাইট প্ল্যানটা ফেচ করতে চাই। তো লেটেস্ট Simbrief OFP যেটা ফ্লাইট প্ল্যান যেটা আমি জেনারেট করেছি সেটা এখানে বাটন আকারে দেখাচ্ছে, use VGG to from VGHS to VGEG. So
এটা ক্লিক করার পর যেটা হয় যে লেটেস্ট যে আমি সিম্বরিফ ফ্লাইট প্ল্যানটা লোড করেছি ওইটাই কিন্তু এখানে সে দেখাচ্ছে। এখানে রানার 1 for already selected, admiral 1 selected, এখানে অ্যারাইভাল রানার হচ্ছে রানার 5। আমি ওয়েদার দেখে বলতে পারবো রানার 5 এ নামবো কিনা, বাট ফর ডেমনস্ট্রেশন পারপাসেস লেটস say I want to choose runway 23. So I'm going to click here, click change. Here you need to click the approaches button এখানে in order to select a runway approach. So এখানে approach গুলি লিস্ট করা আছে। আমি একটা ILS runway 23 approach সিলেক্ট করব। তো এখানে যে আসে ছোট্ট ড্রপ ডাউনটা এখানে সিলেক্ট করলে আসে যে what my transition is going to be. সো এসেনশিয়ালি আমি আইএলএস অ্যাপ্রোচে যে ঢুকবো এটার জন্য আমার ফ্লাইট প্ল্যানের যে মেইন রাউট এয়ারওয়ে রাউটের কোন ওয়ে পয়েন্ট থেকে আমি এখানে ঢুকবো। এখন আমি কিন্তু চাইলে চালিটাঙ্গা গল্ফ ভিউয়ারের উপর ফ্লাই করে সেখান থেকে অ্যাপ্রোচটা ফ্লাই করতে পারতাম, এবং তখন কিন্তু সে একটা ভিউয়ার ডিএমই অ্যাপ্রোচ দেখাতো। আমি যদি ট্রানজিশন দেখাচ্ছি না আমি ওনাকা থেকে একটা অ্যাপ্রোচ ফ্লাই করবো, একটা ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যারাইভাল ফ্লাই করে এই অ্যাপ্রোচে জয়েন করব, সেক্ষেত্রে আমি গোইং টু সিলেক্ট দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট, যেটা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওনেকা। ওকে, এবং ওনেকা সিলেক্ট করার সাথে সাথে আপনি দেখেন এটা একটা আর্ক সিলেক্ট করেছে। সো এটা যেহেতু কোনো স্টার প্রসিডিউর নাই, only thing it has is an ILS runway 23 approach with ওনেকা। এখন আমি যদি এটা একটা ওভারলেড চার্ট হিসেবে সিলেক্ট করি তাহলে সে এসেনশিয়ালি অ্যাকচুয়াল জেপাসন যে চার্ট সেটার উপর এটা ওভারলে করে দেখাবে। জেপাসন অনেক ধরনের চার্টিং প্রোডাক্ট আছে, তারা ডেটা সাবমিট করে এবং সার্টেন গ্রাফিক্যাল ফিচার থ্রু অ্যান এপিআই অফার করে টু ভেরিয়াস কোম্পানিজ হু বাই দেয়ার ডেটা প্ল্যান। সো দিস ইজ ওয়ান রিপ্রেজেন্টেশন। আপনি সিমিলার approach information slightly different layout এ পাবেন আপনি যদি এটা let's say জেপ ভিউ বা অন্য কোনো সফটওয়্যার দিয়ে অ্যাক্সেস করেন। the main information is essentially the same. আচ্ছা, সো এটা গেল আমাদের অ্যারাইভাল। আমরা একটু অ্যাডমিন 1টা দেখি। অ্যাডমিন 1 কিছু নয়, এটা একটা স্ট্রেট আউট ডিপার্চার। আমরা সোজা অ্যাডমিলে যাব এবং অ্যাডমিল থেকে আমরা G463 ফলো করব। সো আমি মোটামুটিভাবে একটা ফেয়ারলি গুড আইডিয়া পেয়ে গেলাম যে আমি কীভাবে ফ্লাই করব এবং কোথায় যাব। অ্যাট দিস পয়েন্ট আমি কিন্তু আমার সিমব্রিফ এবং ভ্যাটসিমের যে প্রিফাইল করেছিলাম এই উইন্ডোগুলি ক্লোজ করে দিতে পারি। আই ডু নট নিড দিস এনিমোর। ওকে, সো নেক্সট আমার যেটা করতে হবে, আমাকে মাইক্রোসফট ফ্লাইট সিমুলেটরে এটাকে লোড করতে হবে, এবং আমি যদি আমার স্লাইডটাতে ফেরত আসি, আমাকে এখন এই ইলেকট্রনিক ফ্লাইট ব্যাগটাকে কনফিগার করতে হবে। সো let us open up my electronic flight bag, এবং first let us make sure that my simulator is running. So আমার সিমুলেটর অলরেডি এখানে রানিং। আমি দেখতে পাচ্ছি it's a cold and dark cockpit, এখানে কিছু নাই, all the panels are off, but don't worry, we're going to bring this to life very soon. So I'm going to go up, power the aircraft using the external power, this power button, and I have everything ready. I'm going to, okay, the battery is already turned on, so I'm already going to it is sufficient to fire up my radios and other stuff. So এরপরের স্টেপ হচ্ছে আমাকে vPilot রান করতে হবে। vPilot আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ইনিশিয়াল ইন্টারফেসটা আসছে। I'm going to first thing আমি যেটা ইউজুয়ালি করি, আমার অডিওটা একটু চেক করি। আমি দেখি যে আমার অডিওটা ঠিকমতো এই স্লাইডারের গ্রিন জোনে আছে কিনা, ডিভাইসগুলো প্রপারলি সিলেক্টেড আছে কিনা, দ্যাটস an initial check. And then I click flight plan and click fetch from server. Oh sorry, I'm not connected.
So let me connect all this talk with Alpha 503 20N. Click connect. Okay, so data Quebec Alpha হচ্ছে আমার কল সাইন ডেজিগনেটর, যেটা আমি আমার VATSIM এর প্রিফাইল অপশনে সিলেক্ট করেছিলাম, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার সিমব্রিফেও আমি সেম ইনফরমেশন দিয়েছিলাম। এখন আমি যদি ফ্লাইট প্ল্যানে গিয়ে ফেচ ফ্রম সার্ভারে ক্লিক করি, সে বলবে ফ্লাইট প্ল্যান সাকসেসফুলি ফেচড। সো এসেনশিয়ালি আমি প্রিফাইল করার সময় যে রাউটিং দিয়েছিলাম, যে ইনফরমেশন দিয়েছিলাম, ওগুলো দিয়ে সে পপুলেট করেছে, এবং যে কমেন্টসগুলি ছিল প্রিফাইল পেজে VATSIM সেগুলো সে নিয়ে আসছে। আমি প্রথম সাফিক্স দিব এল, এবং I'm going to click file the flight plan. It's already filed, but আরেকবার ফাইল করলে কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, so first thing, after we connect, we are going to, before আমরা আমাদের ইলেকট্রনিক ফ্লাইট ব্যাগের হাতে, আমরা ফার্স্টলি যেটা করবো, in VATSIM environment আমরা এটিস চেক করব, আমরা দেখব যে কোনো কন্ট্রোলার আছে কিনা। আমি দেখতে পাচ্ছি যে we do not have any controller online, so আমি যেটা করব, একটা PGHS, আমরা এখানে ডট ম্যাটার PGHS যদি এই ইনপুট মেসেজ, এই ইনপুট প্রম্পটটা লিখে দেই, তাহলে it will give me the matter. So I can check the ATIS even if there is no ATC. আমি VATSIM এর ইন্টারনাল এই ফিচারটা ব্যবহার করে কিন্তু ATISটা কালেক্ট করতে পারি, রাইট? So I know wind is 120 at 5 knots, so runway 05 for takeoff. Haze আছে, scattered 1200 feet, broken at 10,000 feet, temperature 2.24, so it's not that foggy. QNH 1001, rain shower আছে. Okay, that's that. And next thing is I need to tune my frequency and comms, so I'm going to essentially এটাকে এখন সরাই দিব, এটা আমার এখন ইমিডিয়েটলি লাগবে না। আমি কমিউনিকেশনে যাব, কমিউনিকেশনে গিয়ে আমি ইয়ে করব, আমার রেডিওগুলি টিউন করব। সো এইখানে আমার এই যে VHF 1 and 2 রেডিওগুলি আছে, এগুলি আমি টিউন করব। এটার জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি একটা software use kori, which is called a MobiFlight. So I have certain hardware that I use to essentially interact with the simulator. I'm going to use that feature to tune this radio to 122.8. Alternatively, আপনারা এখানে ডায়ালগুলি ঘুরিয়েও radio tune করতে পারেন। আচ্ছা, so I have tuned the radio to Unicom because কোনো controller নাই, and at that point I'm kind of ready. যদি ATC থাকে এখানে, I'm ready to engage with the ATC. Normally আমি আমার ATC চেক করার পরে আমার ফ্রিকোয়েন্সি এবং কমিউনিকেশনগুলি প্রপারলি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিগুলি টিউন করার পরে যদি একটা কন্ট্রোলার থাকে, কন্ট্রোলারের কাছে আমি এই সময় একটা ক্লিয়ারেন্সের জন্য রিকোয়েস্ট করব। সো মাই ক্লিয়ারেন্স উইল গো সামথিং লাইক SkySurfer 503, request IFR clearance to Chittagong, flight level 170. That would be the minimum requirement. আমি চাইলে একটু elaborate ভাবে বলতে পারি যে SkySurfer 503 at stand 5, request IFR clearance with information alpha to Chittagong, flight level 170, ready to copy. So appropriate clearance request করার পর আমাকে ATC হয়তো বলবে standby for clearance number 1, কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে, এবং after a while সে আমাকে হয়তো ক্লিয়ারেন্স দিবেন। It may go something like SkySurfer 503, you are clear to Chittagong, flight level 170 via Admil 1 departure, climb initial to 8,000 feet, squawk let's say 4600.
সো আমাকে একটা স্কোয়াড দিবে, ইনিশিয়াল অ্যালটিটিউড দিবে। আমাকে যেটা করতে হবে, এই ইনিশিয়াল অ্যালটিটিউডটা এখানে এই যে মোড কন্ট্রোল প্যানেলটা সেখানে এটা সেট করতে হবে। সো লেটস আমাকে 8000 ফিটে যদি দিয়ে থাকে, আমি অ্যালটিটিউডটা ঘুরাই দিব 8000 ফিটে, এবং আমি আমার এমসিপিটা সেট করব। আচ্ছা, অ্যাট দিস পয়েন্ট আপনি দেখেন আমি কিন্তু এখনো আমার ফ্লাইট ম্যানেজমেন্ট কম্পিউটারে আমার রাউটটা এন্ট্রি দিইনি, right? So once I have the clearance, first thing I need to do, I need to put in my squawk. So 4600 squawk assign করছি আমি v পাইলটের ইনপুটে যে বক্স মেসেজ ইনপুট বক্সে লিখব .x স্পেস 4600। এটা লিখে যেটা হবে, এন্টার দিলে পরে স্কোয়াড কোড উইল বি সেট টু 4600, এবং রাডার ক্লায়েন্ট যেটা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের কাছে আছে সেটাতে দেখতে পাবে যে আই হ্যাভ সেট দ্য কারেক্ট স্কোয়াড কোড সো দ্যাট ইট ক্যান বি ট্র্যাকড প্রপারলি। আচ্ছা, এরপর স্টেপ হচ্ছে আমাদেরকে এখন এফএমসি বা জিপিএস যেটাই থাকুক এগুলি সেট আপ করতে হবে। প্রাইমারি ফ্লাইট ডিসপ্লেতে যদি কোনো ধরনের কনফিগারেশন করার প্রয়োজন থাকে সেগুলি করতে হবে। ইম্পর্টেন্ট স্টেপ হচ্ছে এখানে যে ফ্লাইট ডিরেক্টরটা অন করতে হবে। ফ্লাইট ডিরেক্টর ইজ অন, এবং নেক্সট স্টেপ হচ্ছে আমি আমার ফ্লাইট ব্যাগটা নিয়ে আসবো। So now let's look at the flight bag. So this is the electronic flight bag that I'm going to use. আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমার এয়ারক্রাফটে শো করছে স্ট্যান্ড নাম্বার 16। আমি সবসময় যে সিনারির স্ট্যান্ড নাম্বার আর অ্যাকচুয়াল যে প্যাসেঞ্জার চার্টার যে স্ট্যান্ড নাম্বার থাকে সেটা ম্যাচ করবে না, এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা কিছু হলেই হয়। এটা খুব বেশি যে লাইফ অ্যান্ড ডেথ সিচুয়েশন, এটা না হলে আপনি ফ্লাই করতে পারবেন না এমন না। অলরাইট, সো এখন আমি এই সফটওয়্যারের কিছু ফিচার নিয়ে কথা বলবো। সো যে ফ্লাইট প্ল্যানটা আমরা সিমব্রিফে আপলোড করেছি এটা আমি এই ফ্লাইট ব্যাগে নিয়ে আসবো। সেটার জন্য আই নিড টু ক্লিক দি এফপিএল বাটন। এই এফপিএল বাটনে ক্লিক করলে পরে এটা ক্রিয়েট ফ্লাইট প্ল্যান উইন্ডো আসবে। আমি এখানে প্রিভিয়াসলি রাউট টাউট কোনো একটা কিছু সিলেক্ট করতে পারি, অথবা আমি এখানে কপি পেস্ট করতে পারি। লেটস আমি যদি ম্যানুয়ালি লিখি admil G463 অনেক BGEG, তাহলে কিন্তু সে একটা প্রপার ফ্লাইট দিবে, রাইট? এবং আমি এখানে অন্যান্য বাকি কাজগুলি করতে পারি। আমি সেটা করার আগে বা করা ছাড়াও যেটা করতে পারি, আমি সিমব্রিফ থেকে লোড করতে পারি। সো আই এম গোইং টু ক্রিয়েট দ্য ফ্লাইট প্ল্যান। আই এম গোইং টু দেন এই উইন্ডোতে ক্রিয়েট ফ্লাইট প্ল্যান বাটনে ক্লিক করতে পারি। এই উইন্ডোটা আবার আসবে এবং আমি ইন্টারনেটে ক্লিক করতে পারি। এখানে আমার সিমব্রিফের অ্যাকাউন্ট আইডিটা দেওয়া আছে, এবং আমি যদি এখন এই অ্যাকাউন্ট আইডি দিয়ে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করি, হোয়াট ইট উইল ডু, it will interact with Simbrief and download the flight plan. Okay, আমি নেক্সট বাটনে ক্লিক করলে 70,000 ফিট যেটা সিমব্রিফে ইনপুট দেওয়া ছিল ওইটা সে ওইখানে নিয়ে আসবে। অ্যান্ড আমি যদি নেক্সট ক্লিক করি, সে এসেনশিয়ালি আমাকে অ্যালাউ করবে এই ফ্লাইট প্ল্যানটাকে ইম্পোর্ট করতে। আমি যদি এখন এই উইন্ডোটা ক্লোজ করে দিই, আপনি দেখবেন সেম ফ্লাইট প্ল্যান যেটা সিমব্রিফে ফাইল করা হয়েছিল ওটা আসছে। আপনি দেখেন যে আপনার অ্যারাইভাল কিন্তু সে নিয়ে আসছে, সে শুধু মেইন এয়ারওয়ের যে রাউটটা এটা নিয়ে আসতে পেরেছে। সো এখন আমাকে যে ইন্টারন্যাশনাল থেকে ডিপার্চারটা সিলেক্ট করতে হবে। সিমিলার মেথড, আমি রানওয়ে 14 সিলেক্ট করলে 14 এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল ডিপার্চারটা লিস্টে শো করবে। আমি যদি 32 সিলেক্ট করি, সে 32 জন্য অ্যাপ্লিকেবল ডিপার্চারটা সিলেক্ট করবে। তো জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল, যে যেহেতু 14 এর অ্যাডমিল 1 ডিপার্চার ইজ স্ট্রেট আউট, আমরা জিনিসটাকে একটু
একটু ডিফারেন্ট ভাবে দেখেছি কেমন দেখাচ্ছে। যদি আমি 3 2 এবং অ্যাডমিল 2 সিলেক্ট করি এবং আমি যদি এটাকে ফ্লাইট প্ল্যানে সেট করি এবং এই উইন্ডোটা ক্লোজ করে দিই, তাহলে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ মাই ডিপার্চার রাউট, রাইট? সো আমি 3 2 দিয়ে টেক অফ করবো। I have to be at or above 1000 feet, এবং এই 1000 ফিট পর্যন্ত আমি এখানে কিন্তু সুন্দরভাবে ডেসক্রাইব করে বলা আছে অন কোর্স 3 to 4 degree at or above 1000 feet, right turn on to 186, intercept track 141 to D141J. So right turn heading 186 এবং আমি যখন এই D141 জুলিয়েট এই ওয়ে পয়েন্টটাতে আসবো, আমি তারপর থেকে কান্ডি, তারপর অ্যাডমিল। So that is my departure procedure for runway 32. So let's say আমরা এটাই ফ্লাই করতে চাই। সো আমরা অলরেডি এই ফ্লাইট প্ল্যানটা বা এই ডিপার্চার রাউটটা সিস্টেমে পাঠিয়েছি। সো ইটস অলরেডি ডান ফর আস, আমাকে আর ফার্দার কিছু করতে হবে না। ওকে, এখন আপনি যদি চান এনডিতে আপনি যদি যান, আপনি দেখবেন যে একটা রাউটিং দেখাচ্ছে, বাট এই রাউটিংটা কিন্তু মেইন এয়ারওয়ে রাউটিং, অর্থাৎ রিলায়েবলি আপনার এনডিতে এই ডিসপ্লেটা দেখাবে না। সো আপনাকে অলওয়েজই কিন্তু ওই ইয়েটা, যে এই ইলেকট্রনিক ফ্লাইট ব্যাগের যে উইন্ডোটা, এটাকে সবসময় আপনাকে একটা ইয়েতে রাখতে হবে, সেপারেট উইন্ডোতে ভিজিবল রাখতে হবে। এবং আচ্ছা, কোনো কারণে আমি এই ক্লায়েন্টটা বোধহয় বন্ধ করে দিয়েছিলাম। So I need to fire this up again. এটা লোড হতে হতে আমরা বাকি কাজগুলি করব, which is checking my QNH. So আমি বি চাপ দিলে আমার এখানকার যে QNH-টা অটোমেটিক্যালি সেট আপ হবে, অথবা আমি ইচ্ছা করে QNH-টা ডিস্টার্ব করি। দেখেন এখানে 29.16 দেখাচ্ছে, রাইট? সো 1001 এর করসপন্ডিং QNH হচ্ছে 29.56। এটা আমি ওই আলটিমেটলি বি চাপ দিয়ে করতে পারি, অথবা এক্সপ্লেনের ক্ষেত্রে আপনাকে এই HPA টু ইঞ্চ অফ মার্কারি যে কনভার্সনটা, ওইটা অ্যাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনাকে অ্যাজ অ্যাপ্লিকেবল আপনাকে কনভার্ট করে ওই QNH-টা এখানে সেট করতে হবে বাই ইউজিং দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস দ্যাট আর অ্যাভেলেবল। এখানে যেরকম একটা QNH পুরানোর জায়গা আছে, ঠিক আছে? সো আপনার এয়ারক্রাফট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে QNH-টা প্রপারলি সেট করতে হবে। So once that is done, আমার একটা ট্যাক্সি ইনস্ট্রাকশন লাগবে। সো ট্যাক্সি ইনস্ট্রাকশন যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে, টিপিক্যালি আমি এই সিচুয়েশনে এখন পুশ অ্যান্ড স্টার্টের রিকোয়েস্ট করব। বিফোর আই ডু মাই পুশ অ্যান্ড স্টার্ট, I would ideally like to look at my taxiway using Navigraph. So আমি Navigraph পপ আপ করব। আমি আপাতত এই উইন্ডোটা সরে রাখি কোথাও, পাইলট উইন্ডো। এখানে Navigraph-এ এসে আমি যদি এই VGS HS এর চার্ট লিস্ট ওপেন করি, এখানে কয়েকটা ট্যাব দেখাবে। টার্মিনাল অ্যারাইভাল যদি অ্যাপ্লিকেবল থাকে, অ্যাপ্রোচ, ট্যাক্সি, ইনস্ট্রুমেন্ট ডিপার্চার, এগুলি। সো ঢাকায় কিন্তু কোনো স্টার নাই, অ্যাপ্রোচ আছে, ট্যাক্সিওয়ে ইনফরমেশন আছে, ইনস্ট্রুমেন্ট ডিপার্চার আছে, কোনো রেফারেন্স নেই। সো ট্যাক্সি থেকে আমরা যদি টিপিক্যাল এয়ারপোর্ট ইনফো এই নামের চার্টগুলি দেখি, এই পেজগুলো যদি আমরা দেখি, সব এয়ারপোর্টে কিন্তু এই নাম বা সিমিলার নামের কোনো একটা পেজ থাকবে, এবং দ্যাট উইল ইউজুয়ালি contain an airport diagram, যেটার মধ্যে একটা পিঙ্ক ট্রায়াঙ্গেল আকারে আপনার এয়ারক্রাফটটা দেখাবে। এখন আপনি পার্কিং স্ট্যান্ড এবং কোঅর্ডিনেট যদি দেখেন, আপনি রাফলি দেখে বুঝতে পারছেন যে আপনি আসলে স্ট্যান্ড নাম্বার 10-এ আছেন। সো আমরা এখন লেটস সে পুশ অ্যান্ড স্টার্ট রিকোয়েস্ট করব। বিফোর আই রিকোয়েস্ট মাই পুশ অ্যান্ড স্টার্ট, আমি ইউজুয়ালি আমার ট্যাক্সিওয়ে ডায়াগ্রামটা Navigraph-এ ওপেন রাখবো, and then I'm going to come back to my vPilot and request a pushback clearance, right? Or rather pushback approval. So it will go something like SkySat 503
request push and start at stand 10 or stand 10. So stand 10 তে আমি দিব, তখন এটিসি হয়তো বলবে যে push and start approved face north or south. So এই ক্ষেত্রে হয়তো বলবে push and start approved face south. So then আমি আমার সিমুলেটর উইন্ডোতে আসবো এবং আমি শিফট কি চাপ দিয়ে পুশব্যাক start করব. So before I do my pushback, I have to release the parking brake. আমি যদি বাইরে যাই আমি দেখবো যে the pushback tag is beginning to connect. ওকে, এই যে উইন্ডোটা পুশব্যাক, এটা একটা অ্যাডিশনাল টুল। পুশব্যাক হইতে কিন্তু আমি চাইলে আমার ইঞ্জিনের ইনিশিয়াল স্টার্টিং এর কাজটা শুরু করতে পারি। সো ককপিটে এসে আমি ইঞ্জিনের স্টার্টআপ শুরু করে দিব, and then I'm going to click reverse, কারণ শিফট কি চাপ দিলে যদি এই টুলটা অ্যাক্টিভ থাকে বা ইনস্টল থাকে, it will basically only connect the tag to the aircraft. Then I make sure my parking brake is off. Parking brake on থাকলে সে একটা yellow indicator দিবে যে it is parking brake. And so I'll fire up my lights, some of my strobe lights and other lights, beacon light গুলো on করে দিব, and then I'm going to click reverse. It will begin the pushback. So south face করতে গেলে আমাকে ব্যাক সাইড গিয়ে ডান দিকে যেতে হবে। সো সেক্ষেত্রে আমার স্টিয়ারিং হুইলটা আমি একটু হালকা ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারি যে আসলে কি করতে হবে। অনেক সময় ডান বাম উল্টা পাল্টা হয়ে যেতে পারে। সো এই জন্য যখন সে স্ট্রেট পুশব্যাক করবে তখন একটু হালকা ঘুরে দেখবেন যে কোন দিকে টাকটাকে ঘুরালে ইউজিং ইয়োর ফ্লাইট স্টিক বা অন্য যে কন্ট্রোল ইনপুট থাকবে সেটা দিয়ে কোন দিকে ঘুরাইলে এয়ারক্রাফটটা প্রপারলি ডান দিকে বা বাম দিকে রিভার্স টার্ন করবে। সো এখানে যখন আসবেন মেইন ল্যান্ডিং গিয়ারটা এই ইয়েলো কার্ভের উপর থাকে কিনা। যখন মেইন ল্যান্ডিং গিয়ারটা চলে আসবে ইয়েলো কার্ভের কাছাকাছি, তখনই আপনি আস্তে আস্তে ঘোরানো শুরু করবেন। দ্যাট উইল এসেনশিয়ালি মেক শিওর যে আপনি এয়ারক্রাফটটা প্রপারলি টার্ন করছেন। সো রিয়েল লাইফে হয়তো আরো সুন্দরভাবে হবে জিনিসটা, বাট ইটস ফাইন। স্লোলি ইটস বিগিনিং টু টার্ন। আমি চাইলে আরেকটু ঘুরাতে পারি, বাট আমি সেটা এখন করবো না। ওকে, এন্ড দেন আমি দেবো হোল্ড। হোল্ড দিলে সে আর ইয়া করবে না। আমি যদি বলি এন্ড পুশব্যাক, সে পুশব্যাক এন্ড করে দেবে। সো পুশব্যাক ইজ ডান। পুশব্যাক টাক আস্তে আস্তে চলে যাবে তার বাড়িতে। এখন আমি যদি একটু ভিতরে আসি, ইটস ইম্পর্ট্যান্ট টু মেক শিওর দ্যাট আই এম রেডি ফর ট্যাক্সি। ট্যাক্সি শুরু করার আগে কতগুলো চেক আছে, আমি যেটা সবসময় মেনটেন করি যে বিফোর ট্যাক্সি I make sure that my mode control panel, my autopilot settings are all set. Our engines are running at idle thrust. আমি ট্যাক্স লাইট অন করব উপরে গিয়ে। কন্ট্রোল 5 সম্ভবত না কন্ট্রোল 4 ভুলে গেছি। ওকে, কন্ট্রোল 8। সো এখানে গিয়ে আমি ট্যাক্সি লাইট যেটা ট্যাক্সি লাইটটা অন করে দিব। অ্যান্ড দেন যেটা আমি করব সেটা হচ্ছে আমি ফ্ল্যাপ এবং ট্রিমগুলি সেট করব। সো এখানে ফ্ল্যাপ এবং ট্রিমটা আমি ধরে ফ্ল্যাপস 2 ফর ডিপার্চার, ফ্ল্যাপ 1 দিলেও হতো, বাট ফ্ল্যাপস 2 বাইরে আমরা কিন্তু রানওয়ে 32 দিয়ে ডিপার্ট করব। সো আমরা এই মুহূর্তে যদি চাই আমরা ট্যাক্সি এক্সপেক্ট করতে পারি যে সিয়েরা
চার্লি সিয়েরা দিয়ে আমাদেরকে বের হতে বলবে। সো এখন লেটস সে আমি এই চার্টে যদি যাই, দেখবো যে আমি প্রপারলি ফেসিং সাউথ এবং আই ক্যান এক্সপেক্ট ট্যাক্সি। ইউজুয়ালি আমি আমার এই ট্যাক্সি উইন্ডোটা ওপেন রাখি যখন ট্যাক্সি ক্লিয়ারেন্স রিকোয়েস্ট করি এবং হাতে কাগজ কলম রাখি। সো আই এম গোনা সে সামথিং লাইক ঢাকা টাওয়ার Sky Surfer 503 request taxi to the active. বলবো যে ঢাকা, তখন ঢাকা টাওয়ারটা আমাকে ট্যাক্সি অ্যাপ্রুভাল দিবে, বলবো যে ট্যাক্সি টু and hold short of runway 32 via Charlie Sierra, right? So then I have my approval to taxi to runway 32 via Charlie Sierra. So I'm going to now come back to this window. Oops. Come back to this window and squawk. I'm going to squawk mode Charlie. Alright. And to trim out set করে নেব আমার যে required যে trim about 1 up আমার preferred trim and set করে দিব। এই মুহূর্তে ইউজুয়ালি ট্যাক্সি অ্যাপ্রুভালের সমস্যা হতো QNH বলবে, যদি চেঞ্জ না হয়ে থাকে ফাইন, চেঞ্জ হয়ে থাকলে I have to change it one more time. Make sure my parking brake is off and now I'm ready to taxi. I'm going to begin my taxi. Apply thrust. Usually আমি আমার ক্যামেরা ভিউটা একটু সামনের দিকে সেট করে নেই যাতে আমি গেম মোডে চালাতে গেলে আমার ভিউ সুইচ করলে আমাকে সারপ্রাইজড হতে না হয়। এবং at the same time আমি কিন্তু ইউজুয়ালি আমার মনিটরে I'm going to keep a close eye on this chart window. Okay. Oops. So যেতে যেতে আমি এখন রাইট টার্ন করবো। As you can see, যে ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পর থেকে ট্যাক্সি শুরু করতেই কিন্তু অ্যারাউন্ড হাফ অ্যান আওয়ার লেগে যায়, and this is very normal. ওকে, আমরা যদি প্রপার প্ল্যানিংয়ে এই টাইমটা দেই তাহলে আমাদের জন্য জিনিসটা অনেক কনভিনিয়েন্ট হবে। অ্যান্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্যাটস দ্য বিউটি অফ Navigraph, যে পৃথিবীর যে এয়ারপোর্টে আপনি যান, আপনার যদি সিনারি ভুল থাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাপ্রন ট্যাক্সিওয়েগুলো ফিজিক্যালি যদি এক্সিস্ট করে, উইচ ইট ডাজ ইন MSFS, আপনার এটিসির ইনস্ট্রাকশনের সাথে গ্রাউন্ডে কমপ্লাই করাটা কিন্তু ভেরি ইজি, এবং এই জন্য আমি হাইলি রেকমেন্ড করি। ইটস এক্সপেন্সিভ বাট আমি মনে করি ইটস ওয়ার্থ এভরি পেনি। সো আমরা ট্যাক্সি করতে করতে লুক আউট ফর ট্রাফিক। আমরা এই সময়টাতে ইউজুয়ালি ইলেকট্রনিক ফ্লাইট ব্যাগে একটু মনিটর করি। আমার এখানে যেহেতু টোটাল 3টা স্ক্রিন, একটা স্ক্রিনে আমার এই চার্টটা থাকে ট্যাক্সি ওয়েটা দিয়ে মনিটর করি, আর আরেকটা স্ক্রিনে ইউজুয়ালি আমার ইলেকট্রনিক ফ্লাইট ব্যাগটা থাকে। Actually speeding a little fast beyond 40 knots. Actually I should be 20 knots or below, but let's say in the interest of time we'll just quickly go to the runway. Before entering the runway, আমরা যখন এই লাস্ট টার্নটাতে আসবো, to slow down for the turn, আমি ইউজুয়ালি আমার ট্যাক্সি লাইট অন করে দিব এবং এটিসিকে আমি বলবো something like Sky Surfer 503 Dhaka Tower, we are at runway 32, hold short, ready for takeoff. Winds, blah blah blah, ready for takeoff, runway 32. Okay. All right. I don't need that chart anymore.
আমার এখন বেসিক্যালি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ চার্ট। সো অ্যাডমিল আমি তো এবার রানওয়ে চেঞ্জ করেছি, সো আমি একটু সিলেক্ট রানওয়ে অ্যান্ড অ্যাডমিল টু অ্যান্ড দেন শো চার্ট অ্যাজ অ্যান ওভারলে। এটা আমি এখানে দেখাতে পারবো। আমার কিন্তু আর ইলেকট্রনিক ফ্লাইট ব্যাগে যাওয়ার দরকার নেই পারসে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ইনপুট দেওয়াটা হয়ে গিয়েছে। আমি চাইলে ওইখানেও মনিটর করতে পারি, বাট মনিটর না করলেও কোনো সমস্যা নেই, আমি এটা দিয়ে মনিটর করতে পারি। তো এনিওয়ে আমরা এটা এখানেই রাখি। আমরা ফার্স্টে লাইন আপ করবো। ল্যান্ডিং লাইট ইজ অন। আই উইল চেক মাই ফ্ল্যাপস, চেক মাই ট্রিম, এবং I'll check my MCP. Right? Okay, so A320 এর জন্য আমাকে আর কিছু করতে হবে না। I just advance the throttle to manual toga and then ease it back a little bit for flex plus 20, and then I'll be rolling. আপনি দেখেন যখন আমি টোগাতে দিলাম সে কিন্তু অটোমেটিক্যালি অটো থ্রটলটাকে আর্ম করেছে, এবং NAVO is already armed. So I'm now on my takeoff roll. 40. Yes. I'm clear of the runway. Gear up. And slowly I'm going to slowly retract my flaps. And at around 600 feet, I'm going to engage the autopilot, and I'm going to throttle set to climb. So at this point, the aircraft is flying kind of autonomously, and you can see that it is beginning to make that turn. For some reason she zoom out করে দিয়েছে, but I can zoom in. আমি যদি এখানে দেখি, it is exactly following that turn. Okay, so এই সিচুয়েশন আমি ইউজুয়ালি 1000 ফিট পাস করার পরপরই এটিসি কে বলবো ক্লিয়ার অফ রানওয়ে 32, and then যেটা হবে, I'm going to essentially let the aircraft fly the flight plan. এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কম্পেয়ারিং বিটুইন দ্য টু টুলস, এইটা কিন্তু is actually much more reliable. হ্যাঁ, স্পেশালি যদি আপনার প্রপার এয়ারক্রাফট প্রোফাইলটা সিলেক্ট করা থাকে, এই টার্নিং রেডিয়াসটা কিন্তু সে ওই এয়ারক্রাফটের জন্য যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গিভেন দ্য স্পিড অ্যান্ড অ্যালটিটিউড রেস্ট্রিকশনস, সে একটা প্রপার কার্ভেচার সিলেক্ট করবে। সো ইট ইজ ফলোয়িং দ্যাট flight path. Let's take a moment to enjoy the beauty. আমরা দেখেছিলাম মেটালের সময় যে 1200 ফিটে I had broken, এবং flight level 120 তে flight level 100 10,000 ফিটে ছিল broken clouds. So we are kind of beginning to see it. এবং again আমরা এখানে জুম ইন করলে আপনি দেখবেন যে it's essentially following the departure procedure, এবং below 10,000 feet কিন্তু সে speed is setting at 250 knots, and it's the Microsoft Flight Simulator default A320 Neo. At this point 7000 feet I would say request further clearance দিলে পরে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি আরো ফার্দার ক্লাইম্ব করতে পারি। এটার জন্য আমি একটা টুল ইউজ করি যেটাকে বলে মোবাইল কম্পানিয়ন অ্যাপস। সো এটা ইনস্টল করলে হবে কি, সে একটা সার্ভার একটা ছোট ইএক্সি ফাইল রান করবে, প্রোগ্রাম রান করবে, এবং রান করার পরে যেটা হবে, আমি যদি ইয়েতে যাই, ওই আইপি অ্যাড্রেসটাতে যে আমার যে মেশিনে ফ্লাইট সিমুলেটর রান করছে, সেইখানে একটা অটো পাইলট
এবং সাম আদার প্যানেল দেখাবে, যেখানে আমি ফ্রিকোয়েন্সি ম্যানুয়ালি ইনপুট দিতে পারি। অটো পাইলটে গিয়ে অ্যালটিটিউড যদি এটা আমি এখানে সেট করে দিই, আপনি দেখবেন সাথে সাথে কিন্তু ফার্দার ক্লাইম্বের জন্য সে ওই অ্যালটিটিউডটা এয়ারক্রাফটে ইনপুট দিয়ে দেয়। এবং দ্য বিউটি ইজ যে এই টুলটা, আমি এই টুলের দুইটা পার্ট। একটা হলো একটা প্রোগ্রাম আপনাকে রান করতে হবে যে মেশিনে মাইক্রোসফট ফ্লাইট সিমুলেটরটা থাকবে, এবং অ্যানাদার ওয়ান যেটা আপনাকে and then other part is this web server or web client, যেটা আপনি যে কোনো ব্রাউজার থেকে রান করতে পারবেন। সো আপনি এসেনশিয়ালি যদি একটা মোবাইল ফোন থাকে আপনার বাসায় পুরানো, আপনি ওইটার থেকে ওইটার ব্রাউজার ইউজ করে গুগল ক্রোম ওটার মধ্যে রান করে আপনি এইটাকে কিন্তু ইউজ করতে পারেন। এবং এটা আপনার একটা রিমোট অ্যাডিশনাল টুল। আপনার যদি কম্পিউটারের স্ক্রিনে ধরেন আপনি বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছেন, ইউ আর এনজয়িং the sheer beauty of flight from an external window, and at the same time আপনার বাসায় পুরনো মোবাইল ফোন বা কোনো ট্যাব বা অন্য কোনো যে কোনো একটা ডিভাইস দ্যাট সাপোর্টস গুগল ক্রোম or similar browser, সেটা থেকে কিন্তু আপনি অটো পাইলটটা কন্ট্রোল করতে পারেন। So it almost gives you like similar to an external hardware type of feel. So আমরা কুইকলি একটু চেক করি যে সে ফ্লাইট প্ল্যান কতটুকু ফলো করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ ফলোইং দ্য ফ্লাইট প্ল্যান। এই গ্রিন আর্টটা হচ্ছে দ্য টপ অফ ক্লাইম্ব। সো বিটুইন কান্ডি অ্যান্ড অ্যাডমিল আমরা আমাদের 17,000 ফিটে ক্লাইম্ব করেছি এবং উই আর ক্লাইম্বিং এট অ্যাবাউট 2,000 ফিট। আমি ভার্টিক্যাল স্পিড মোডে ক্লাইম্ব করছি এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে থ্রটলস আর অ্যাডভান্সিং। সো বিকজ আমরা আউট অফ 10,000 ফিট এটা পাওয়ার আপ করছে। 10,000 ফিটের উপরে আমার ল্যান্ডিং লাইট দরকার নেই, সো আই টার্নড অফ দি ল্যান্ডিং লাইট। আমার স্ট্রোক বিকন এগুলো সব অন আছে। সো এখন আমার কাজ হচ্ছে আমি গোয়িং টু স্লোলি ফোকাস অন মাই অ্যারাইভাল। ওকে, সো আমার এখানে কোনো অ্যারাইভাল এই মুহূর্তে সিলেক্ট করা নাই। So I'm যেটা করব, I will go to my arrival button in my electronic flight pad. I'm going to select a runway. এই রানওয়েতে সব ভিউয়ার ডিএমএ আছে, কোনো আইএলএস নাই। সো আমি যেটা করব, I'm going to bring up this and click PGEG যদি থাকে। আচ্ছা, so wind are calm. So wind যেহেতু calm, I can choose runway 23 or runway 05, যে কোনো একটা। ওকে, সো যেহেতু যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারি, আই প্রেফার রানওয়ে 23। রানওয়ে 23 এর জন্য আইএলএস অ্যাপ্রোচ আমি সিলেক্ট করব এবং আমি কোনটা দিয়ে আইএলএস 23 ফ্লাই করব, obviously অনেকা, because that's the flight plan waypoint that is on my filed route. সিলেক্ট করার পরে সেটা এখানে টেন্টেটিভলি দেখাবে। সো এসেনশিয়ালি অনেকার পরে I need to fly the 10 DME arc for Charlie Tango Golf. And then our altitude crossing গুলি এখানে বলা আছে 2500 feet at Charlie India 1, Charlie India 23 এবং 1980 is 2000 feet at Foxtrot India 23. So if set FPL button click করলে কি হবে, Microsoft Flight Simulator বা FSX বা Explain যেটাই হোক, তার যে ফ্লাইট প্ল্যানিং যে জিপিএস যে রাউটটা যেটা ভিতরে ইন্টারনালি লোড করা আছে, ওইখানে সে এই রাউটটা ইনসার্ট করে দেবে। That is the sheer beauty of this tool. It updates the flight plan in the Microsoft Flight Simulator. এবং you don't have to touch the FMC. Okay, I'm going to do it simple because at the beginning a lot of people are kind of overwhelmed by the FMC nuances. আমার পরামর্শ হচ্ছে you can use a tool like this so that you can focus on the fundamental aspects of flying. Learn how to control the aircraft, learn how to use the MCP, change the altitude, all these things. এই জিনিসগুলো শেখার পরে if you want, you can go and fiddle with the FMCs and master a certain aircraft. Or if you're somebody like me যে কিনা different aircraft fly করতে পছন্দ করে এবং actually
honestly আমি এয়ারক্রাফটের জাম্প সিটে বসে থাকাটা আমার কাছে অলমোস্ট অ্যাজ এনজয়েবল অ্যাজ ফিডলিং উইথ দ্য কন্ট্রোলস। সো আমার এই জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে মেঘ দেখতে অনেক ভালো লাগে। আমি ল্যান্ডিং এর যে থ্রিলটা, ভিজুয়াল থ্রিলটা আমার কাছে অনেক অ্যাপিলিং। সো আই রিয়েলি ডোন্ট মাইন্ড নট বিং এবল টু ফিডল উইথ দ্য এফএমসি। আই এম নট এ গিকি নার্ডি টাইপ অফ পারসন। সো আমার মতো হলে যেটা হবে, you can just continue using that tool and never have to touch the FMC again. So let's start. I'm going to watch the plane fly. Time to time I am going to check the progress of my flight on this, and you can see I'm approaching Admil. আমার top of descent কোথায় হবে সেটা আমাকে এখানে ইন্ডিকেট করে, for some reason সে করছে না। So let's say এইখানে you see at the beginning of my arc I need to be at 3,500 feet, right? So what I will do is এখানে আমার বুকমার্কস থেকে আমি একটা টাইপ করব, descent planner ইউজ করব to identify my top of descent. এখানে আমি top of descent 17,000 feet, I need to be at 3,500 feet. My start speed is 320 and speed 100. Wind to calm দেখাচ্ছে, so I can do a slightly steep descent, 5 degree অনেক বেশি, 4 degree, 2,000 feet, so 39 nautical mile, অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে 39 nautical mile আপস্ট্রিমে আমার টপ অফ ডিসেন্ট। আমি এখানে রাইট ক্লিক করলে মেজার ফ্রম হিয়ার একটা অপশন আসবে, এখান থেকে 39 nautical mile কোথায় আমি সিলেক্ট করি, দিস 34, যদি একটু জুম আউট করি, অথবা আমি এখানে একটা রেঞ্জ রিং দিতে পারি যে what is 39 nautical mile and distance select করে দিলাম, so it will create a green range ring. Alright, so this ring is essentially intersecting my flight route at this point, so this is my top of descent. So I'm approaching my top of descent in what, something like around 20 nautical miles. At 320 knots, 20 nautical miles would be like 5 minutes. So good time to announce the cabin for descent. So আমি যখন ডিসেন্টের জন্য কেবিনকে অ্যাডভাইস করে দিব এবং এটিসির সাথে আমি বলবো যে Java control request descent to 3,500 feet for approaching to Chittagong. এরকম কিছু একটা বলে বলবো, ওকে at your discretion descent to 3,500 feet. Usually যেটা আমি বলি, let the pilot handle the top descent detection and when to begin his descent. And different aircraft will have different capabilities, so I don't want to go into all of that. Okay, আমি ইচ্ছা করে সিমুলেটরের সাউন্ডটা মিউট করছি, so let's turn that on so that the background sound like. Let's take instruction out. This is absolute beauty. Okay, so we are on our way. আমি লাইন করে দেখি কোথায় আছি আমরা, কিছুটা সময় স্পেন্ড করতে পারি। আস্তে আস্তে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আপনারা দেখতে পাবেন, মোটামুটি বাইরে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, so please excuse that noise and any other noise that you might find strange. Okay, so I'm almost there, a few nautical miles before. আমি ম্যানুয়ালি আমার বিয়েতে গিয়ে আমার মোড কন্ট্রোল প্যানেল এটাতে গিয়ে আমি ম্যানুয়ালি ডিসেন্ট ইনিশিয়েট করতে পারি বাই চেঞ্জিং দিস অ্যালটিটিউড। আমি চাইলে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার ব্রাউজার উইন্ডোতে গিয়ে আমি এসেনশিয়ালি
ব্রাউজার উইন্ডোতে গিয়ে যেটা করতে পারি, আমার যে টুলটা আছে সেখানে গিয়ে অটো পাইলটে গিয়ে ম্যানুয়ালি ফিগারটা বসাই দিতে পারি। সেট করে নাম্বারটা ইনপুট দিয়ে রেখেছি আমি। এটা যদি আরেকটা স্ক্রিনে থাকে, বাট আপনাদের সুবিধার জন্য এই স্ক্রিনে রাখছি। So I'm about to come here, so I can just click এবং আমরা দেখব that the aircraft have started to descend. Okay, so it's doing about 700 feet per minute. I'm going to change it to vertical speed mode and we can descend 2000 feet. So vertical speed time manually set so that it does not doing like crazy 4000 feet crazy descent. Okay, so I'm doing a control 2000 feet per minute descent. And remember, I'm into around 2000 feet per minute, around 4 degree descent path dhore. So Flight Simulator 320 the speed is managed by the FMC, so I'm taking to make this 220 feet down 10,000 feet, then it will slow down. All I have to do is essentially monitor this. আর আরেকটা কাজ আমরা করবো এখন, সেটা হচ্ছে এখানে আমরা আসলে এখন এই চার্টের দরকার নেই, আমাদের অ্যারাইভাল চার্টের দরকার। So I'm going to click arrival number 2, 3, show chart as an overlay, এবং এখানে আমি দেখছি যে beginning to descend, এখানে যে DME 12 Charlatan Gulf লেখা আছে 3500, we're going to use that. So as I descend, I'm going to set up my ILS radio frequencies and viewer DME and DME frequencies. So I am going to come to here, come over to the FMC. ILS frequency in Chittagong is 110.5 India Charlie Golf. So 110.5. ILS এর পাশে অ্যারো দিয়ে যে বাটনটা লাইন সিলেক্ট কি বলা হয়, এখানে ক্লিক করলে ওই ফ্রিকোয়েন্সিটা এখানে ইনপুট হবে। আরেকটা জিনিস আমি চাই, সেটা হচ্ছে আমি টাইম গল্ফের ডিএমিটা দেখতে চাই। So 113.4 is that frequency, so I'm going to put in 113.4 this Casper and click view on one frequency. Okay, so once this is done, যখন landing systemটা enable করব on the primary flight display, সে ILS frequencyটা দেখাবে। এবং যদি এখানে আসি কোনো এক জায়গায় সে DME ডিস্টেন্সটা দেখাবে। সো আমার ফিজিক্যাল একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেখানে DME-টা দেখায়, ওখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি আবার 30 DME from Charlie Tango Golf. The DME arc আমি কোথায় আছি? অলমোস্ট ওভার অনেকটা। এটা আরো ভালোভাবে দেখার জন্য একটু পপ আপ মাই আদার উইন্ডো, যেখানে বিট মোর ইনফরমেশন ইজ অ্যাভেলেবল। সো এখানে আপনি দেখেন যে আই এম অ্যাবাউট টু ফ্লাই অন এটা। এখানে আমার অ্যালটিটিউড স্পিড কিছু দেখাচ্ছে না, বিকজ দে এক্সপেক্ট যে আমি আচ্ছা অ্যাপ্রোচ প্লেটটা একটু দেখি। সে একটা অ্যাপ্রোচ সুন্দর দেখে অ্যাপ্রোচ প্লেট ডিসপ্লে করে। সো এসেনশিয়ালি টেলস মি এই যে 1.34 এটা হচ্ছে DME ফ্রম দ্য রানওয়ে থ্রেশহোল্ড। এখান থেকে অ্যারাউন্ড 8.5 DME তে 2500 ফিটে থাকবো এবং আই শুড বি ইন্টারসেক্টিং the glide slope
So coming back to my approach, I'm going to be passing this D321L, which is DME 12 Charitable Golf, at 3,500 feet by the time I reach this point. আচ্ছা, আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস সেটা হচ্ছে যে যখন আমি এই টুলটা ইউজ করবো, আমার কিন্তু আসলে জেপারসন চার্ট না হলেও চলে। আমার যদি আইরেকটা আপডেটেড থাকে এবং এই চার্টগুলি মোটামুটিভাবে প্রপার থাকে, আমার গ্রাউন্ড ট্যাক্সের জন্য নাভিগ্রাফ দরকার, বাট ফ্লাই করার জন্য আপনার যদি মনে হয় যে আপনার এয়ারপোর্ট সিনারিটি নিয়ে মোটামুটি ঠিক আছে বা আপনি নেভিগেট করতে পারবেন, you actually don't need Navigraph charts, but এটা দেখলে আপনার অ্যারাইভাল ডিপারচারে আসলে চার্ট না থাকলেও সমস্যা নেই। ওকে, so we are slowly descending. 250 knots এর নিচে থাকলে আসলে আমার ফ্ল্যাপ ডিপ্লয় করার দরকার নাই, so I can approach pretty fast. এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেই স্পিড কিন্তু অটোমেটিক্যালি 250 তে নিয়ে আসছে, রাইট? I'm descending to 5,100 feet for 3,500. Usually আমাকে হয়তো অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোলার থাকলে এরকম সিচুয়েশনে অ্যাপ্রোচে দিয়ে দিবে। আমি অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোলারকে বলবো যে like something like SkySurfer 503 DME arc approach runway 23 passing 5,100 for 3,500. এটুকু বলে সে বুঝবে আমি কে, কি করতেছি এবং কোথায় যাচ্ছি। Okay, so I'm going to follow this arc. আমার স্পিড 250, সো সমস্যা নেই। এখন আমাকে ফ্ল্যাপ ডিপ্লয়মেন্টটা একটু প্ল্যান করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্যাট প্ল্যানিং? সেটা হচ্ছে যে আমি কখন স্পিড কমাবো এবং কখন আমি এটার সাথে সাথে ফ্ল্যাপটা সেট করবো। সো ল্যান্ডিং ফ্ল্যাপ শুড বি অ্যারাউন্ড লেটস সে ফ্ল্যাপস 3. ওকে, সো ফ্ল্যাপস 3 আমি অ্যাপ্রোচ ফ্লাই করবো অ্যারাউন্ড 180-200 ইস কোনো একটা জায়গায়। 183-200-এ আমার তো ফ্ল্যাপস 1 লাগবে বা নাও লাগতে পারে, বাট অ্যাজ আই অ্যাপ্রোচ 200 usually আমার ফ্ল্যাপটা টেনে রাখি, gives me enough lift and a safety margin in case একটা আপসেট সিচুয়েশন হলে আমার stall I should be able to avoid. So around 200 feet flaps 1 I can expect to fly the approach. About to enter the arc, আমি DME 11.4 started to take my turn into the arc, and you can see how it is doing. Weather ভালো থাকলে আমরা নিচে অনেক কিছু দেখতে পেতাম, but anyway, this is the IFR flight. That's it. Okay, so here we are continuing on our approach. Usually এই টাইমটাতে আমি যেটা করি, আমি স্পিডটা আমার নিজের কাছে নিয়ে নিই। I don't have direct control over speed. I don't want to do be in a situation যেখানে aircraft is changing the speed and I don't know what it is doing. I just like to have manual control over the speed at this phase of flight. So we are making good progress on approach. It is going to quietly fly the approach. We're going to fly the approach at flaps 1 at between 180 and 200, and then 2,500 feet এসে আমরা আস্তে আস্তে 140-50 final approach speed এ যাব। So at this point in time the cabins should be ready, the seat belts and everything, for landing. Crews should be seated for landing. এবং এটা শর্টলি কিছুক্ষণের মধ্যে হওয়া উচিত। You can see how beautifully the arc is flown. এবং what is happening is that internally the flight bag is putting multiple short segments to create the arc.
এবং এই আইভ্লাসফটের যে ফ্লাইট ব্যাগটা, দিস ইজ ভেরি গুড। It is very accurate in terms of how closely it follows the published procedures, especially with regards to DMERs and terms. এইসব ক্ষেত্রে it's very good, especially if you're flying airliners and if you're maintaining your speed correctly, ঠিকমতো speed maintain করলে it's beautiful tool. I highly recommend it. So এটা যখন কাছে আসতেছে, I need to turn on the landing system. You can see the pink bars are already here. I actually forgot to descend to 2,500 feet, which is a mistake I have made in this part. So I'm going to quickly correct it. Make sure I'm not too far. So yeah, I need to be at or above 2,500 feet. So I still have time to descend. So it looks like habitually I've done this because I've flown this approach a number of times. 2,500 feet at or above the 025 Juliet, and then we go down. To 2,500 feet. Now we should shortly be seeing the aircraft on the vertical profile. I'm going to reduce my speed down to, let's say, 180. So something like 180, and I'm beginning my turn into the ILS. এখন সময় হতে ইউজুয়ালি আমাকে টাওয়ারে হ্যান্ড ওভার করে দেবে, বা টাওয়ারে হ্যান্ড ওভার করার ইনিশিয়াল ফেজে থাকবে, বলেছে clear approach, clear to approach just on 2-3, report established localizer. So I'm still going in. You can see that the localizer is coming on. So এখানে গিয়ে আমি approach click করব, and therefore I'm no longer following the the FMC flight plan, so it's following the localizer. So I am crossing Charlie India 23 at 2,500. I'm going to bring this down to 2,000 feet. 2,500. So I'll reduce my rate of descent slightly. About 700 or even less. Actually, I can do. Okay. Now is the time to keep the gear down. Okay. Arm the speed brakes. Essentially, I'm going to flaps 2 landing, flaps 3 landing. Go down. Make the speed go down to 140-ish. Okay. So I'm going to do a flaps 3 landing. Wings are pretty calm. Let the consider following the glide slope. I have the runway in sight. So at this point in time, all of the navigation work is finished. You just have to follow the ILS and land the aircraft. That kind of brings us to the end of the tutorial or walkthrough of the features. আমরা এখানে Simbrief থেকে flight plan generate করেছি, সেটা Navigraph import করে দেখেছি আমার temperature runway arrival কিরকম, procedure কি, আমরা electronic flight bag যেটা Aivlasoft EFB2 as an example ইউজ করে আমরা flight management কম্পিউটারের ইনপুটগুলি সেট করেছি, আমরা FMC ইউজ করেছি, আমরা মোবাইল কম্পানিয়ন অ্যাপ ইউজ করে অ্যাটিটিউডগুলি সেট করেছি,
আমরা ভ্যাটসিমে প্রিফাইল করেছি, পাইলট দিয়ে সেটা ম্যাচ করে সাবমিট করেছি। রেডিও টেলিফোনি সম্পর্কে আমরা অল্প কিছু কথাবার্তা বলেছি। I think that covers the key aspects of the flying an aircraft, right? So now we're going to do a landing. Landing light is on, jet flap, jet trim. At about 200 feet, I am supposed to disengage the autopilot and land the aircraft.